Good morning, students. In today's physics part, we will look into thermal properties of matter and the topics connected to that we are going to see today is thermometry, thermal expansion, and calorimetry. ಈ three topics in the questions ನೋಡೋಣ. Heat transfer questions ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. But for now, we will look into the first part of thermal properties of matter. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು 3 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ: ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ದಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 273 ಮತ್ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಇಸ್ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ನಮಗೆ ಲೋವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ LFP ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅದರದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 100 ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. 273 to 373 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದೇ ಥರ 32 to 212 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈನಸ್ the lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point. ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈನಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೇನು 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೇಲ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 273 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 373 ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 273. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದಮ್ ಡೌನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ and then paste it on a word file or anything. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ರೀಸನ್. ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. And that's the least possible case. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Which means irrespective of what other scales you take, it is this Kelvin scale that can never go negative because that is the lowest possible temperature. So answer is option D, students. Next ನೋಡೋಣ. On a centigrade scale, the temperature increases by 30 degrees. What is the increase in the Fahrenheit scale ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Students, I am going to give you a shortcut now.
ನಾವು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. C - 0/100 is equal to F - 32/180. ಇದು ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್‌ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ C/5 is equal to F - 32 divided by 9 ಆಗುತ್ತೆ. Please write down students, this is the shortcut. Students, this is the shortcut. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is a shortcut from Celsius to Fahrenheit ಅಥವಾ Fahrenheit to Celsius. ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 30/5 is equal to F - 32/9. ಈ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 5 6 30 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 9 5 45, 9 6 54 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 54 is equal to F - 32. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 86 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 32 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 32 ಆಗುತ್ತೆ. 54 plus 32 86. So 86 is the temperature when 30 degrees Celsius is the temperature on Celsius scale. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ತಗೊಂಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 86 is my temperature when C is 30. 32 will be the temperature at Fahrenheit at 0 degree. Correct alva? When Celsius is 0, Fahrenheit is 32. When Celsius is 30, Fahrenheit is 86. So what is the difference, students? Namige ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It will be 54 and that will make it option D. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? The difference in the temperature will be 54. All right, students, let's move on to the next question then. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. The water is lowered until the Fahrenheit registers 140 degrees. What is the fall in the registered thermometer of centigrade thermometer? So ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 140 ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ? C/5 is equal to F/32 - 9. ಇದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾರನ್ಹೈಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ 140 - 32/9. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಗ. ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ 60 ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ 140 - 32 ನಮಗೆ 108 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ 9 1s are 9, 9 2s are 18 ಅಂದರೆ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 12. So when it is 140 students, the centigrade scale will show me 12. But what was the initial temperature? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 100. ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 140. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು? 12. So students, if I have initial as 100, final as 12, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? What is the fall in temperature? What is the fall in temperature? The fall in temperature from here. Have we got it right? Let us quickly check it out. Oh, I think I have not multiplied by 5, ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ. 12 5 60 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
So it is not 12 students, 60. So my change in temperature or fall in temperature will be how much? 100 minus 60. So answer ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 40. So I heard one of you telling it is 60. You are actually correct. But ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು fall in temperature. Therefore, it will be 60, 100 minus 60, 40 will be the right option. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So let's be very careful next time when we read the question, students. Okay? Good. Good that you are answering. Let us move on to the next one. I expect you to answer this question also with the same enthusiasm. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a constant pressure air thermometer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Students, there are two types of air thermometers. ಎರಡು ಬಗ್ಗೆನೂ I will give you information. One is called constant pressure thermometer. One is called constant pressure thermometer. Constant pressure thermometer andre, if I apply in the ideal gas equation which says PV is equal to nRT, students, if pressure is constant, then V is directly proportional to T. Therefore, we say V1 by V2, that is the volume of the gases, is a measure of the volume of temperature. ಅದೇ ತರ we have constant volume also. So students, same way we have constant volume also. Constant volume ತಗೊಂಡಾಗ same equation PV is equal to nRT, ಅದರಲ್ಲಿ if volume is a constant, students, then pressure is directly proportional to temperature. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We say P1 by P2 is equal to T1 by T2. So these are the two air temperature, air thermometers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. Okay, ಇದನ್ನ air thermometers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now I hope you are clear with the concept, students. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. If you have written it down, let us answer this question corresponding to that. An air thermometer, pressure air thermometer measures 47.5 volume of unit. So first volume V1 is 47.5. It is immersed in ice cold water. Students, 0 degree Celsius is ice cold water, but we cannot use Celsius scale. We cannot use Celsius scale. What should we use? Kelvin scale. 0 degree Celsius in Celsius scale will be 273 in Kelvin scale. So we'll write it as 273, students. Next ನೋಡಿ, V2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is 67 units. What will be the boiling point of water? What will be the boiling point of water ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let's observe this part. Boiling point of liquid ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, sorry. So as I told you, students, here V1 by V2 is equal to T1 by T2 because it's a constant pressure thermometer alva. So 47.5 divided by 67 is equal to T1 is given to me 273 divided by T2. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Students, observe how we are going to do an approximation here. T2 na ನಾವು 273 into 67 divided by 47.5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Or T2 we can write it as 273 into 67, actually 670 divided by 475 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Let us try to slightly simplify this. This is 5 9s are 45, 5 5s are 25. Here I'll get 5 1 times, 5 3 times 15, 5 4s are 20. This is what we have. Students, is denominator na approximately ನಾನು 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the numerator should give me the temperature scale, which is T2 will be equal to 273, all right, 273 into ಈ 134 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 134 can be written as 1.34 for our convenience. For our convenience. ಯಾಕಂದ್ರೆ 95 ನ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು? 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ 134 by 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.34.
So students, my answer will be slightly greater than whatever I get here. It will be slightly greater than whatever I get here. So observe the next shortcut that I'm going to use. See students, this is in Kelvin scale that I've got. Alva? Whatever I've got, my answer is in Kelvin scale. The Celsius scale al ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So students, can I say here that I can say here that T2 will be 273 into 1.34 minus 273. That will give me in Celsius scale, alva? Whenever I have in Kelvin scale, what I have to subtract to get it in Celsius scale. So directly my answer T2 in Celsius scale will be 0.34 of 273. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 273 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I will get 1.34 minus 1. 1.34 minus 1 ಎಷ್ಟು 0.34. So 273 into 0.34 should be my right answer. If I go with my intuition or by calculation, students, you should be getting answer close to 112. Please check that out. Calculation ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Please do the calculation, students. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. So if you do the real calculation, around 92, 93 ಬರುತ್ತೆ. And that is because we have done an approximation here. So answer should be much greater than that. So the very closest option is 112. If you go by real calculations also, you should be getting that as the answer. All right. Fine, students. Let's move on to the next question. In fact, before that, we'll next look into the topics connected to our thermal expansion. So if you look at thermal expansion, students, there is this 3 types of thermal expansion that exists. One is linear expansion, where it extends along the length, where L is equal to L naught into 1 plus alpha delta T will be the linear expansion along length. ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ A is equal to A naught into 1 plus beta delta T. Beta is called as area expansion coefficient. ಅದೇ ಥರ gamma is called volume expansion coefficient. These are the 3 things, students. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, if originally the length was L naught at 0 degrees Celsius, the length of the object will become L after raising by a temperature of delta T. That's the meaning of this equation that you are seeing there. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇದ್ರದ್ದು. And what is more important here, students, in solving our problems, what is more important here is this part. That is alpha is to beta is to gamma. This ratio is there, na? That is most important. Okay, please write them down. They are in the ratio 1:2:3. So when next time when we come across questions where they have given linear expansion, linear ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, we may have to calculate gamma. Then you know how to do. 3 times of linear will be equal to gamma. ಅದೇ ಥರ 2 times of area will be equal to 2 times of linear will be equal to 1 time of area. ಆ ಥರ. All right. So with that, students, I think we understand the 3 types of linear expansion. Next, when it comes to the problems, students, the problems will be based on linear volume as well as the other expansion. Along with that, we also have problems connected to our heating of objects and things like that. I will discuss those concepts with supporting with a question. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ if I do it with a question, ನಿಮಗಿನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
So let's start with this first question here. All right. There is a bar of length 10 centimeter at 20 degrees Celsius. At 19 degree, what will be the length anta kelidare? That's the question. Because it is expanding along length, students. Therefore, can I write like this? L1, which is the original length, is equal to L naught into 1 plus alpha. The original is 20 degrees Celsius. Adhe thara, once it is heated to 19, L2 will be equal to L naught into 1 plus alpha into 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 19ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಶಾರ್ಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್? ಯಾವ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್? ಇದೆರಡು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Now for that we need to solve the problem, students. Observe ಮಾಡಿ. I am going to take ratio to find the length. If I take ratio, then I'll get 1 plus alpha into 20 divided by 1 plus alpha into 19. If I cross multiply, students, then I get L1 into 1 plus 19 alpha will be equal to L2 into 1 plus 20 alpha. L1 is given as 10 centimeter. So I get 10 into 1 plus 19 alpha. 19 alpha andre 19 into 11 into 10 power minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Alright, is equal to L2. ಆ 1 plus 20 alpha ನಾನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. It will be 1 plus 20 into 11 into 10 power minus 6. Is that clear, students? So it is quite evident very clearly here that L2 will be less than L1, and the factor by which it will be less, the factor by which it will be less will be dependent on these calculations here. So in the numerator I will get 10 into 1.123 19 into 11 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 209 ಬರುತ್ತೆ. So 209 into 10 power minus 6 will be 0.00209. So ನಮಗಿಲ್ಲಿ we can take 0.0209. Alright, likewise if I take for the denominator 1 plus 20 into 11, 11 into 20, 11 20 is a 220 ಆಗುತ್ತೆ. So it will be 1.00220. This is what I will get. So if you notice here, students, the ratio here should be a little less than 10. So I can say the ratio will be around 9 point. Calculation ಮಾಡಿ. I think you will get 9.999 something ಬರುತ್ತೆ. So it is getting reduced by a factor of 10 to the power minus 5 is what we will see as the answer. Because 10 power minus 5 ಅನ್ನೋದು 0.00011 ಆಗುತ್ತೆ. And that is what we will see if you subtract this from 10. Therefore, students, 10 power minus 5 centimeter shorter is the right option. Calculation ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, please do it. I am sure you should be able to get it. Alright, next question ನೋಡೋಣ. We will look into the next one. There is an iron bar of length 10 meter, original length is 10 meter, and it is heated from 0 to 100. So change in temperature is 100 degrees Celsius.
If the expansion coefficient is 10 into 10 power minus 6, question nodi, what will be the increase in the length? It's a direct question, students. Direct question. So I say delta L by L is equal to alpha delta T. Idunu barkoli. This is one of the shortcuts that we use. This is one of the shortcuts that we use, where the change in length is given by original length into alpha into delta T. So delta L, students, will become L, which is 10, into alpha, which is 10 into 10 power minus 6, into delta T, which is 100. So quite clearly here, students, I have 10 power 2 here, 10 power 2 here. So 10 power 2 and 10 power 2 will 10 power 4. So I have 10 power 4 minus 10 power 6, which makes it 10 to the power minus 2 meter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 power minus 2 meter is 1 by 100 of a meter, students, which is nothing but 1 centimeter. So ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. All right. Fine. Let's try the next one. The volume of a gas at 20 degrees Celsius is 100 centimeter cube at constant pressure. So normal pressure anta kottidare, sorry, not constant, normal pressure. If it is heated to 100 degrees Celsius at the same pressure, meaning it's a constant pressure case, they're asking what is the volume coefficient of the gas. So students, here V1 is 100, T1 is 273 plus 20. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? You remember it? And therefore it should be 293, students. Likewise, centimeter cube ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ V2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 125. ಮತ್ತೆ the temperature at which it happens is 100 degrees Celsius. So students, T2 we can write it as 373. All right. So by definition, what do we say? V1 by V2 is equal to T1 by T2. This is for constant pressure, alva, students. Now, what we want here is the alpha value. Alpha actually volume gamma value, volume coefficient andre gamma ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Students, what we know here is delta V by V, all right, is gamma delta T. This is the relation for your change in volume when it is heated. Now ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ equation ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ we want change in volume, meaning V2 minus V1. ಯಾಕೆ? V2 is final volume ಮತ್ತೆ V1 is initial volume. So ನಮಗೆ V2 minus V1 will give me delta V, ಅಲ್ವಾ? V1 is the original volume V. To get that, students, ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. This is something that you can also do in other questions if at all such situation comes. So whenever you want change in volume by original volume, ನಾನು I will do a small arrangement to it such that I will get change in volume. ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ by subtracting -1 on both sides. ಸರ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if I take LCM, I'll get V2 minus V1 by V1. ಅಲ್ವಾ? V2 minus V1 by V1. On the right hand side, I have T2 minus T1 by T1. So students, what is V2 minus V1? Delta V by V will be equal to delta T by T. ನೋಡಿದ್ರಾ? So from here, what do we understand is delta V by V into 1 by delta T is equal to 1 by T ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Again, you can ask, sir, why did you do that? I want you to compare it with this equation here, students.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು 1 by ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಗಾಮಾ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಾಮಾ, which is 1 by T, T being original temperature. T being original temperature. So students, let us observe how to solve it now. Having understood that I just have to take reciprocal. Calculation e bekagilla. Straight ag reciprocal tagondre answer barutte. So gamma, as we have seen, is 1 by T, where T was 293 originally, alva. So 1 by 293 we should give us the answer. Students, 1 by 293 is approximately 1 by 300 anta helkolbodu. What is 1 by 3, students? It is 0.333 recurring. So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು somewhere close to 0.0033 ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. Did you notice that? So answer will be option 3. Answer will be option 3. So we have used the technique of writing the change in volume in terms of gamma by using the definition. And I hope you all understood the technique that I have used to solve this problem. All right, let's look at the next one. The volume of a sphere increases by 0.24% when the temperature is raised by 40 degrees Celsius. What is the coefficient of linear expansion anta kelidare. Let's observe this carefully, students. Or yak volume kottidrunu they're not asking volume expansion, or ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, linear expansion. Students, whenever I get percentage, ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, percentage ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, it is change in volume by original volume into 100. This is what is percentage. ಆ percentage ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.24. Therefore, students, can I say delta V by V into 100 is equal to 0.24, or what is delta V by V, students? 0.24 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Because here it is plus 2, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 power minus 2. All right. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಮಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? We have done that in the previous problem also. Delta V by V is nothing but gamma delta T. So gamma ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ change in temperature or rise in temperature ಬೇಕು. They have given that, students. It's very clearly seen here. So let's do the problem then. 0.24 into 10 power minus 2, students, should be equal to gamma into delta T ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 40 ಅಲ್ವಾ. So can one of you do the calculation? ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, can you give me an answer, students? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you all do this and give me an answer? Try ಮಾಡಿ. The math is pretty simple. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. Correct, students. Option B is correct, because you will get 6 4s are 24. All right. So ಇಲ್ಲಿ 0.006 ಬರುತ್ತೆ. If I shift by 3 decimals, 10 power minus 5. You are absolutely right. Good. Let's move on to the next question, students. The coefficient of real expansion of mercury is 0.18 into 10 power minus 3. Students, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are talking about volume. All right, this is important. So expansion coefficient meaning gamma, because for volume what do we use? We use the letter gamma. So gamma ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗಾಮಾ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.18 into 10 to the power minus 3. ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, this is a different problem.
This is not a problem on volume, it's a problem on density. You'll notice density at 0 is 13.6 gram per centimeter cube. And that is at 0 degrees Celsius. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ 473 ಕೆಲ್ವಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ 473 ಕೆಲ್ವಿನ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ T1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 273 ಆಗುತ್ತೆ at 0 degree Celsius. T2ಗೆ 473 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what will be change in temperature students? It will be 200. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Originally it's at 0 degree Celsius, ಅದನ್ನ 273 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ finally it is 473, which is the final change in temperature therefore is 200. ಆಯಿತು. ಇವಾಗ we have to look at the formula. ಯಾಕೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Reason, original formula is V is equal to V naught into 1 plus gamma delta T. But I don't want in terms of V students, I want it in terms of density. ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? into 1 plus gamma delta T into 1 plus gamma delta T. So mass will cancel ಆಗುತ್ತೆ. So students, I can say from here that rho, the density will be equal to rho naught into, because we have taken a reciprocal ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ we get 1 plus gamma delta T. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜನರಲಿ ಈ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಯೂಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 plus x whole power n, where x is very 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 small when compared to 1. ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus nx, where x is gamma delta T. What is the value of n here? Students, ಇದನ್ನ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ this thing, if I bring it up to the numerator, then it will be 1 plus gamma delta T to the power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So what is my n value? Minus 1. So using the formula that 1 plus x whole to the power n is equal to 1 plus nx, I get the formula to be rho is equal to rho naught into 1 minus gamma delta T, because n here is minus 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1 minus gamma delta T. So students, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು let us solve the problem now. Please take this down. This is what you have to also do in the exam. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equal to 13.6 rho naught into 1 plus gamma. Gamma ನಮಗೆ 0.18 into 10 power minus 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 0.18 into 10 power minus 3 into delta T. ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 200. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟು 200. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.6 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0.18 ಇಂಟು 200, ಶಾಲ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ 36 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 36 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 18 to the 36, 2 decimal shift ಆಗುತ್ತೆ. So what happens to the next part? The next part here is that rho will be equal to 13.6 into 1 plus 0.036 ಆಗುತ್ತೆ.
where rho will be equal to 13.6 into 1.036 ಆಗುತ್ತೆ. All right. So my answer will be 1 plus ಅಲ್ಲ 1 minus. I am so sorry students. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 1 ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 1 ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0.964 ಆಗುತ್ತೆ. 0.964, meaning my answer should be less than 13.6. Any option that is less than 13.6 here? There's one option definitely. So that's when I can go with option A. Is that clear, students? I can go with option A. I hope you are all understanding how we did it. Yes? All right. Let us move on to the next question then, students. If the length of the cylinder on heating increases by 2%, the area of its base will increase by anta kelidare. Students, delta L by L is nothing but alpha delta T. Our area kelidare, but delta A by A is beta delta T. Alva? For a fact we know that beta is nothing but 2 times of alpha. Yakandre length ಒಂದ್ಸತಿ increase ಆದರೆ length into breadth 2 times increase ಆಗುತ್ತೆ. So from here students, delta L by L is alpha delta T ಆಗುತ್ತೆ. delta B by B, sorry, area ಅಲ್ವಾ, delta A by A is equal to 2 alpha delta T ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ delta L by L divided by delta A by A will be equal to 2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ I can write this as 2%, students. Change in length alva 2%. So 2% divided by change in area by area is equal to 2 adre what is change in area, students? It is 2% divided by 2. Therefore answer will be 1%. Answer will be 1%. If the length increases by 2%, area of the base will increase by 1%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? I hope it is clear, students. Good. Try the next one. Yeah. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ different question ಇದು. It is actually based on container. Students, please understand here that if I have a container and that container is made of some material and I have a liquid that is made of some material, on heating this part, it is not just that the liquid will expand, the container will also expand. So container, let's say, will expand like this. Are you getting the idea? Container expand agutte, adar jote level of water will also expand. Now depending on the coefficient of expansion of these two, we try to look at the apparent expansion of glycerin. So idral concept enu andre, the concept is that the real expansion of the liquid will be apparent expansion, that is what we observe, plus the expansion of vessel, students. ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌ ಡು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು.
The idea behind this to remember is that apparent will be apparent ಅಂದ್ರೆ what do we see, ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, it is not real, it is actually real minus the contribution by vessel ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್, ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್, ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ will be real expansion coefficient, all right, which is 0.00597 minus the expansion coefficient of the vessel. But ಅವರು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ gamma is 3 times of alpha, alva, gamma is 3 times of alpha. So ನಮ್ಮ gamma ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 into 0.12345, 9 3 27 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ 12327 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 4 zeros ಬರುತ್ತೆ, 4 zeros ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 zeros ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 0.000597 ಮೈನಸ್ 0.000027. ಸೊ 597 ಮೈನಸ್ 27 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 570 ಬರುತ್ತೆ. and which is the option then students? Option B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆನ್ಸರ್ is option B. Is that clear students? Good. If that is the case, let's move on to the next one. So that's why I told I will discuss concepts along with question. So concept ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. These are all the different varieties that you can expect from the examination students. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ bimetallic strip. That's the next concept. I will help you understand the idea first, then I will tell you how to solve this problem. Students, if I have two materials, let's say one of the material is made of some iron, okay, and I will attach it with another material. Let me say the second material that I am attaching is some copper. All right, now the alpha for iron and alpha for copper are different. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, both of them will expand, but one of them will expand little more than the other. Reason, alpha of iron is different from alpha of copper. Now I will tell you some cases students. If alpha of iron is greater than alpha of copper, ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ how will the shape of the bimetallic strip be? Shape of the bimetallic strip will be like this, where this will be the iron which expands a little more, whereas copper is not going to expand as much as iron. Are you all understanding students? This is how it will look like. Let's take the other case. If I say that copper is greater than iron, I think you now understand ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. If copper is greater than iron, then ಬಹುಶಃ the shape of the object will be like this ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ copper will be more in length
when compared to iron. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? You're all understanding now, students? This is the idea of bimetallic strip. This is the idea of bimetallic strip. Now, I have explained you the concept. Based on that, students, can you all give me an answer? Based on this, can you give me an answer? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Bend in the form of an arc with more expandable object outside. Beautiful. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So that way we can go with option C. Good students. Let's try the next one. This is actually a question that is based on the material used for a scale as well as the material used for the reading. Students, let me help you explain the concept again. ಇವಾಗ let's say I have a steel scale. ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಪರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ರೀಡಿಂಗು ಅಂದರೆ the one which is corresponding to the copper will become the reading. ಅಲ್ವಾ? ದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆರಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್, then there is a need to calibration ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So how do you do the calibration ಅಂದರೆ there is a formula connected to that, students. Please write down this formula. The calibration, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. This is a shortcut, students. Shortcut ಇದು. The calibration length delta L will be equal to alpha of steel minus alpha of copper into change in temperature. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. This is the shortcut. Whenever we get the steel scale or measurement scale calibration ಇಂಥ questions ಬಂದರೆ we can straight away use this shortcut. By using this shortcut, students, alpha delta L will be equal to alpha of steel. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 17 ಮೈನಸ್ 11 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 40 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? 17 ಮೈನಸ್ 11 ನಮಗೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 into 40 into 10 power minus 6, that should make it 240 into 10 power minus 6, or we can write it as 0.000240. That will be the change in length. Now ivaga the expansion reading will show more because copper expands more than steel. So it should be either option A or B. Option C and D are completely nonsense. Option C and D are completely nonsense, alva? We can straight away eliminate. It can be either option A or option B. Ivaga originally the length was measure the length of the copper wire as anta they have not mentioned it. Students, in the question al ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ as 80 centimeter.
when both are at 20 degrees Celsius. And what is the length when it 40? Oh, so change in temperature barutte. I didn't note that, students. Nodi, original 20, final 40 adare change in temperature. So change in temperature will be 40 minus 20. So that's my mistake. 40 minus 20 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. 20 into 6 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ 40 into 6. ಕರೆಕ್ಷನ್, 20 into 6. 20 into 6 ನಮಗೆ 120 ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. So here, students, I have missed out L naught. I think that's why I am not getting. Delta L is equal to L naught alpha delta T L formula. So alpha here I have taken as difference. So L naught original length multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. Let's see if we are getting it. So ಇದನ್ನ 120 ಅಲ್ವಾ ಇದು? It's not 240. 120 into 80. I think 12 8 5 the 12 8s are 96. Meaning option A should be the answer. So please write down the shortcut, students. For calibration, the error in the calibrated length, delta L is equal to L naught into 1, delta is equal to L naught into L naught into formula alpha of scale minus alpha of the inch object into delta T. This is a shortcut. This is a shortcut. All right. Let's look into the next question then. A beaker is completely filled with water at 4 degrees. It will overflow it with if ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, water has its density least at 4 degrees Celsius. Therefore, the case of water, we say that water at 4 degrees Celsius will have the least density and highest volume. So, if a beaker is filled with water at 4 degrees Celsius, whether you cool it or heat it, density will decrease. Or if you look in terms of volume will increase. Is that clear? So here, students, we say that at 4 degrees Celsius it has the least volume. If you cool it also, it is going to become more. If you heat it also, it is going to become more. That way, option C is the right one. Option C is the right. This is called as anomalous expansion of water. Barkoli. It is called as anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Where volume versus temperature ಹಿಂಗಿದ್ರೆ, density versus temperature ಹೀಗಿದೆ. Fine, students. Let's try the next one. These are all theory questions. That's why I thought I will put it on. There is a uniform rod which is used in a bar pendulum and the temperature is at 10 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of the metal
of the rod is 2 into 10 power minus 6. The time period anta kelidare. Students, delta L by L is equal to alpha delta T is the change in the length. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ type of problem in as in entrance exams, where students we know time period is 2 pi into root of L by G. ಇದು oscillation capitals ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Time period of oscillation is 2 pi into root of L by G. So from here students we can say delta T by T, that is change in time period by original time period, is half of delta L by L. Sir, ಯಾಕೆ half ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Student, this is based on the percentage or what we call as differential errors, where the power of L, which is 1 by 2, will become the coefficient for errors. From here students, the change in time period can be written as half of change in length by original length. What is delta L by L delta T, students? It's alpha delta T. So from here what we can say, delta T by T, that is change in time period, is half into alpha into change in temperature. Temperature ನಾನು theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ because T is already used for time period. Temperature. So here students, it is raised by 10 powers 10 degree Celsius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is 10 students. Alpha 2 into 10 power minus 6 into 1 by 2. Alva? That should be equal to the percentage increase in time period. So, illinda we can find out the percentage increase, students. Illi 2, 2 ones are 2 adre, I get 10 to the power minus 5. But this is not the answer, students, because this is just fraction. How to convert fraction to percentage? We convert it by multiplying by 100. If I multiply by 100, students, I think I'll get 10 to the power minus 5 plus 2 minus 3. So percentage increase will be 10 to the power minus 3. Is that clear, students? That will be the right option. Wonderful. With that, we'll move on to the next question. This is actually the related question to the pendulum. A pendulum clock works correctly at 0 degrees Celsius. Its expansion coefficient is alpha. Then the loss in the seconds per day one disike, how many seconds will it lose if it is raised by T degrees Celsius? So delta T by T we have found out as half of alpha into change in temperature. We have seen that in the previous question, alva students? Nodidivalva? Fine. So, how much is the loss in time? Loss andre delta T, change, loss. So, loss will be half of alpha into time into delta theta, where delta theta here will be T minus 0. Yak heli? Because it works correctly at 0, we need to find the T. So, difference eshtaito? T minus 0. Students, one disdali ಎಷ್ಟು seconds ಇರುತ್ತೆ? In one day, how many seconds will be there? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ 24 hours ಇರುತ್ತೆ. 1 hour ಅಲ್ಲಿ 60 minutes ಇರುತ್ತೆ. 1 minute ಅಲ್ಲಿ 60 seconds ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 86400 ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, based on the options, students, shall I go with option B? According to the formula, it will be half alpha into 86,400 into T. Is that clear to us? Good. With that, we will now move on to some concepts related to calorimetry, starting with specific heat.
Specific heat andre ಏನು? Amount of heat required to raise the temperature of an object of unit mass per unit degree Celsius. That is called as C, students, which is Q by M delta T. Or if there is a very very small change, differentiation of Q with respect to temperature, I repeat, differentiation of Q with respect to temperature divided by mass will give you specific heat when there are small changes. ಅದೇ ಥರ molar specific heat is per mole, which is given by the relation. You see this here, students. Molar specific heat. Thermal capacity athwa one more name is heat capacity. Heat capacity is MC. Heat capacity is nothing but MC, which is heat per unit rise in temperature. All right. Problems ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Joule's law of heating based problems ಬರುತ್ತೆ, where if I drop an object on the ground, students, it will have some kinetic energy, that is half mb square ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನು? ಒಂದು, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಧಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದೆಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, that this is only converted to heat, completely ಅದು ಹೀಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, that's when we use Joule's law of heating. ಏನಪ್ಪ Joule's law of heating ಅಂದ್ರೆ, the work done, which is the kinetic energy of the object, will be equal to heat. And we know Q can be written as mc delta T from here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Q can be written as what? mc delta T. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So students, therefore I can say that the work done mgh converts to mc delta T, where J is the conversion factor. Yen conversion andre, if they are given in calories, then we use multiply by 4.2. If they give you in ergs, then we use this formula. So students, these are some conversion factors given in joules, or they are given in calories, ergs. Okay, fine. ಅದೇ ಥರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬುಲೆಟ್ ಇಸ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಅ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ದ ವುಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. Kinetic energy is half mv square, heat energy is J mc delta T. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ if you look at the calorimeter, which is used to measure temperature of an object, actually speaking heat lost by an object, we say that the heat lost by the object is equal to heat gained. This is an important idea, students. Let's take an example. One container ತಗೊಳ್ಳೋಣ, whose specific heat is Cc. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ವಾಟರ್. Let's take some water, whose specific capacity Cw. ಅದರೊಳಗಡೆ we will drop a object, hot object, whose specific heat is Cs. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the hot object will lose heat, ಅಲ್ವಾ? Hot object will lose heat. Water and copper will gain heat. Therefore, heat lost by the solid will be equal to heat gained by water as well as the container. A concept use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we use this formula, which is temperature of mixture. Please write it down, students. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. If you mix two objects, then the final temperature of the mixture is given by this formula. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Or
If I say that the two objects are mixed, it is not just raise in temperature, it is changing the phase also. Phase ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೀಟು ಆಗ್ತಿದೆ, ಮೆಲ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇರ್ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಗೇನ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವೇಪರೈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And what is the formula for this, students? Formula is Q is equal to M into L, latent heat. So one part of heat will require to melt, boil it or melt it. The remaining will go in raise in temperature. So these are the different phases, students. If I have a solid, first the solid will get heated up, then it will melt, then it will convert to liquid. Liquid will get heated up, liquid will get heated up, then that liquid will boil. After liquid boils, it starts vaporizing. These are the different parts of the heat curve. Okay, good. Having said that, let's get to some questions now. There is a solid object which is at 30 degrees Celsius and the substance is heated. There is a graph that is shown. The substance is in liquid state for which portion of the graph anta kelidare. Which portion of the graph? So students, as we saw, this is for solid. Here solid will melt to liquid. Here it will be liquid. In this case liquid will become gas. Last case is gas. So ಯಾವ phase ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್? It is this phase ಅಲ್ವಾ? So which is the right option, students? In which phase will it be completely liquid ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? It will be option B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Good. Let's try the next one. The variation of density of water with temperature. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. I had already told you about this. Which is the right option, students? The density of water will be least. The density of water will be least at 4 degrees Celsius. So it is this option B that is the right one. Alva? Option B, which is the right one. Option B is the right one. That's why water at 4 degrees Celsius will float. Water at 4 degrees Celsius will be floating. Alright? Actually, other way around. Just a minute. So if I take water in polar region, we know that temperatures higher than 4 degrees is not possible. It will be less than that. So 4 degrees Celsius is going to go inside, whereas 3 degrees Celsius will float, 2 degrees will float. So because 4 degree will be inside, which makes habitat possible for aquatic life. Aquatic life in polar region is possible. Why? Because though the ice is freezing at the top part, the water inside will be at 4 degrees Celsius, which means density is highest at 4 degrees Celsius. So students, it should be option 1 and not option 2. Option 1. Okay? Alright. Next one.
There is steam of 100 degrees Celsius which is passed through water of 1.1 kg. Water is mass of water kottidare students 1.1 kg and it is contained in a calorimeter with water equivalent. Students, water equivalent is a term that they use in entrance exam very often. What is water equivalent anta bariತೀನಿ ನೋಡಿ. See, if you write Q is equal to mc delta T to be the heat taken by the container or vessel ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This mc ಇದೆಯಲ್ಲ mass into specific heat, this is called as water equivalent. This is called as water equivalent. All right, students. So the water equivalent is 0.02 at 15 degrees Celsius. Till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 degrees Celsius. That's the final temperature. The mass of steam condensed in kg anta ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How much steam will be condensed anta ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us take the heat lost by the steam. Heat is lost by steam yakandre that is at the highest energy will be equal to heat gained by water. Heat gained by water. So heat lost by steam can be written as ml students because once it is at 100 degrees Celsius alva, then it is already in the water steam case. So there is no increase in temperature, but it is in the transition state. Transition ಇದ್ದಾಗ latent heat ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ml latent heat. So ml latent heat plus that part of the steam also will fall by 80 degrees Celsius. Therefore, that part of the water will become mc delta T. All right, and this should be equal to heat gained by the water and the calorimeter. So mass of water, specific heat of water into change in temperature and also for the calorimeter. All right, but observe here students, calorimeter rises from 15 degrees to 80 degrees, whereas steam will reduce from 100 degrees to 80 degrees. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ml plus mc, for steam it will be 100 minus 80. All right, whereas for water which is 1.1 kg and specific heat of water is 4200, it's a standard unit students, but for water what is the fall in temperature? 80 minus 15. Likewise even for the vessel, but vessel to ನಮಗೆ water equivalent mc ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, water equivalent which is 0.02 kg. So plus 0.02 into 0.02 into 80 minus 15. All right. So here we have to find out m students. Mass we need to find out. Latent heats are not given to you. I think you should take down the value. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Latent heat is 540 students, 540.
ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಜನರಲಿ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ 540. All right. Here specific heats we will all take it in SI unit. Instead of 4200, we'll all take it as standard unit, where specific heat of water, students, you write down is 1 gram per kg per Kelvin. Likewise for steam also. So here specific heat part we will not take, understanding that the content of the calorimeter rises to 80 degrees Celsius. How much of mass of steam is condensed? So this part we will not take, we will only take for latent heat. And instead of 4200, the unit we will take it is 1 gram per 1 joule actually. It will be 1 joule, or in 1 calorie per gram per degree Celsius. This is the standard unit, students. So if this will take it as 1 here, we'll have to now reduce this part. If I try to simplify here, I get, if I try to simplify, students, then I get 540 into the mass of the steam that is melting to be equal to 1.1 plus 0.02 into 80 minus 15. I think we'll get 65. So if you simplify, mass will be 1.1 in 1.1 plus 0.02, which will be 1.12 into 65 divided by 540. I think 13 5 times 65. Correct? It may not work out. We will take 5 tables. Here I get 13. Here I get 108. So approximately mass will be 13 into 1.12 divided by 108. It will be slightly greater than 13. So I think we should go with option D, students. Slightly greater than 13. Yakandre 1.12 by 108 will get somewhere around, ಇದೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ somewhere around 0.009 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Actually little more than 0.001 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And that will be 1.001. 1.001, and 1.001 into 13 will be close to 135. I can go with option D, students. All right. Let's take one last question. A lead bullet is at 27 degrees Celsius. It just melts
when it is stopped by an obstacle, assuming that 25% of heat is absorbed by the obstacle, the velocity of the bullet is what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So students, here the kinetic energy is half mv square, but they are telling only 25% of heat is absorbed. So we have to say 25% of the kinetic energy is what is absorbed, and that is equal to mc delta t. That's equal to mc delta t. So students, here mass will get cancelled. 25 one times, this is 4 times. So I get 1 by 8 v square to be equal to C, specific heat. Specific heat ನೋಡಿ 0.03 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.03, and because it is calorie per gram, we have to multiply this with 4.2 to convert to joule. ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, this is the conversion. So that is 0.03 calorie per gram. Gram ಇರೋದ್ರಿಂದ into, here it will be 1 by 1000 because 1 gram is 1 by 1000 of a kg. ಮತ್ತೆ delta T, change in temperature. Originally it was 320, finally it was 327. Originally it was 27. So I think here students we should get 300. On simplifying, I get 4.2 by 8 v square to be equal to, if I bring this 1000 to the numerator, I have to shift 3 decimals. So I'll get 30 into 300. Right? So v square turns out to be 8 by 4.2 into 9000. Students, so v will be equal to, if I have to further simplify, I think 8 one times, 5 times 40, approximately. So I'll get v square to be equal to somewhere around 1,80,000, because here it is 0.5. 0.5 can be written as 1 by 2 students, which is nothing but 2. So 2 into 9,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ approximate ಆಗಿ 2 into 9,000, 2 9s 18. I think you will get 18,000. Alva? You get 18,000. So v square is 18,000. Then what is v? We will have to find out. So v will be root of 18,000. Or it is root 180 into 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because root of 100 is 10. Root 180 students, see root of 160 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, actually 180 ಅಲ್ವಾ, 121 is for 11, 12 is 144, 13 is 169. None of the above. None of the options are actually matching here. All right. We should be getting it as approximately 140. But none of the options are matching. We will go with option D, students. With that, I'll wind up with today's class. I'll quickly give you a question. You can make a note. You can try this for homework.
You can try this for homework. With that, I will wind up with today's session, students. Thank you.